So this is where I last left off, which is the beginning of the 14th chapter, episode 5, which is called the church. Well, it's not really church. I was looking at it because from the looks of it, it's the court of illusions, or the great court of the sword. So, yeah. Welcome back to some more Umineko When They Cry. Where I last left off, Natsuki was still she was hiding in the closet in front, and then all of a sudden the Hideyoshi decided to like take a rest there, but all of a sudden Hideyoshi got murdered off by some unknown being of the sword. You may never know. But aside of all the crime scene that we felt, and Natsuki tried to sneak off to her from the guest room to her own room, but she got caught by Erica when she got escorted to the parlor, and it got cut off from there. Which in one when I can assume these first 12 to 13 chapters were just before Natsuki had came to the conclusion where she was now painted the culprit of the sort. But yeah, I am not gonna like how it's gonna turn out though, because I can tell that Natsuki's she ain't gonna last for very long. That's for damn sure. But we'll see. Let's see how this will turn out. All of the pieces from the game board were gathered. All of the humans, furniture, witches, and the witches on an even higher level had gathered in one place. That place was like a solemn cathedral with an unbelievably high ceiling. White stonework, golden ornaments. So there were windows, there were no entrances or exits. It was a strange, strange place. But for some reason, no one wondered where this strange place was, because they were not given the right to think of this place as strange. Yeah, I kind of questioned where they were able to get hold of the Great Court, or even arrive there. 全員揃いましたであります。ご苦労様。そうかね。一体今ここに何人いるのかしら。何人いようとも18人を超えた存在は全て幻よ。それを認めさせるのがわらわのゲームでな。The three witches were seated on special thrones, set upon a very high balcony. In the center sat the Game Master, Lambda Delta, and on either side of the semicircular balcony sat Bern Castle and Beatrice facing each other. Below them, Erica ran forward, lifted the corners of her skirt, and bowed respectfully. 大ラムダデルタ教、我が集会宣言をお聞き届けくださり、感謝いたします。そして、大ベルンカステル教、我が主、ご期待ください。必ずや主を苛む退屈の毒を一時であろうとも忘れさせてご覧に入れます。ええ、期待しているわ。それでこそ私の分身、私の駒よ。Erica and Bern Castle exchanged cruel smiles that make anyone want to avert their gaze. お聞きなさい、魔女ども、人間ども。I'm listening. これより魔女集会にて幻想法廷の改定を宣言する。You know, this is the first time how the Court of Illusions turned out. I've heard mentions of it, but it's like
I don't know, man. Sounds gonna be one hell of a shit show. The commander of the game spoke with words of power. Though her words were spoken within such a vast space, they rang out with the force of a bell in a bell tower. お前たちのこのゲームにおける生と役割はおしまい。第5のゲームはこれにて閉じられ、24時を迎えての答え合わせとなるわ。では早速と言いたいところだけど、その前にまずは軽く自己紹介から始めようかしら。これだけ大勢いるんだしね。It seems like there's a lot of people that attended. Well, from the looks of it. 私はラムダデルタ。絶対の魔女にして新しきゲームの支配者。ベルンカステル、奇跡の魔女。ベアトリーチェの魔女幻想のカンパを目的とするの。無限の魔女ベアトリーチェである。我が存在の主張と夏日金蔵の保護を目的とする。Oh, Balor's watching. He has no words. Oh boy. バトラ様、次なる序列はあなたであります。後宮バトラだ。ベアとの、いや、魔女どもと戦ってる。 Against the witches of the sword. 以上だ。ご存知と思いますが、貴殿は今回のゲームは途中よりの参加となっております。魔女集会開催のこの時点ではまだ未参加ということです。お分かりでありますか？分かってるぜ。しばらくは発言権がないってことだろ。ご理解感謝であります。 Oh wow. Even though Balor held a rank near that of witches, he sat on the foremost of the benches shared with the other relatives, all by himself at one end. He met the gaze of Beato, who was up on the balcony. わらわの宿敵であると一言言えばよいもの。お前だけの敵とは限らねえからだよ。取り返すぞ。これはわらわたちのゲームだ。ああ。I almost said I was fighting against Beato's illusion of the witch. Since the beginning, Beato has been my only enemy. But right now, Erica and those witches who started toying around with Beato's tail are also my enemies. Who should I fight and how? Maybe it's a good thing I don't have the right to speak for a while. I'll calm down and coolly watch over everything. 魔女集会の開催発起人にして探偵フルドエリカです。この第5のゲームの犯人を暴き、この物語に愉快なピリオドを与えてご覧に入れます。 Erica greeted the witches above her and the humans behind her once again. 私も期待してるわ。さあ、残りのコマどもも適当にザラーっと自己紹介なさい。人間ども、全員自己紹介を。 When 4-5 urged him to introduce himself, Kinzo stood up. Oh boy. 後宮金蔵だ。書斎の窓より抜け六軒島のどこかに潜んでおる。後宮クラウス。現在は囚われの身でどこかに監禁されている。後ろ宮エヴァよ。生きてる
ルドルフだ。この後もずっと後ろ宮だからな。名字ははしょるぜ。後ろローザです。I love it how she just stopped there. 第一の番に殺されました。ジェシカ、同じく第一の番に死亡だぜ。ジョージです。同じく第一の番に死亡。 I guess the ones who got killed off shouldn't say the Ushiramiya. That's funny. 死んじゃったけど私はこうして喋ってる。 Yeah. 死ぬことなんて大した問題じゃないでしょ。Oh yeah, of course you gotta do that laugh. 後ろ宮夏日です。生きております。She's just sitting there. Natsuki's just sitting there. Is like, man, why do I have to deal with this? 秀吉や、ついさっき殺されたばかりや。桐江よ、まだ生きてる南條です。私も流られておりますな。源氏と申します。第一の番に死亡でございます。シャノンです。生存してます。カノンです。同じく生存。ゴーダです。よろしくお願いします、皆様方。熊沢でございます。よろしくお願いします。続いて魔女ども、全員自己紹介を。 Oh no, we're gonna introduce the whole entire cast of this one. Oh god, we're like 12 minutes in. I ain't gonna lie, this background is pretty beautiful. Oh, yeah, that's for damn sure. I mean, look at this. I mean, this is a bit of a beauty there. Virgilia's group could also be seen. Unlike the floor Bioto's group was on, the second floor had a balcony that looked like raised audience seating. They sat there looking down as though they were at a theater. ワルギリアと申します。ベアトリーチェの師匠です。Shisho. ガープよ。God damn it. 死体を消す役担 Yeah, aren't you sly? 炉の上、紅茶を入れる役担当ですな。Oh, what a guy. 煉獄の七姉妹を代表してご挨拶申し上げます。第二の番の秀吉殺人を担当しました。煉獄の七姉妹、ここに。続けてエリカ教の家具どもは自己紹介を。 Got Erica's furniture. ガートルード、異端審問補佐官なり。コーネリア、異端審問補佐官なり。 The two of them could also be seen on the second floor audience seating. They sat apart from Virgilia's group. Then Dalinar, who was seated between the two, slowly stood up. She had a presence and dignity about her, as though she was overseeing everything from that place. ドラノール・エノックスであります。エリカ教の首席補佐を務めます。No words. バトラー、
あなたには期待しています。私を失望させないでください。お互い全力でぶつかるだけだ。ドラノールの出番は本来なら必要ありません。しかし魔女側が醜く言い逃れをもてあそぶ時、それを断罪してもらわねばなりません。書斎での奇跡は二度と起こりませんから。 Would you be my Would you be my miracle? I That's not a miracle, but okay. 最後にご挨拶申し上げます。本魔女集会の進行管理を命ぜられたシエスタ姉妹近衛隊であります。よろしくお願いします。以上で全ての駒の自己紹介を終了するであります。一堂に会するが全38名。 Damn, 38 characters. Jesus. That's a lot. It's a bit of a mouthful. There are 38 characters in the 5th game, but if you added all the pieces from previous games too, it would probably rise even higher. I don't know, man. We're already missing Angie, and Angie is, you know, just stuck in the Shadow Realm for the time being. It will probably rise even higher. This game, which has so often been likened to chess, now has far more pieces than a chessboard. いいわ。では始めようかしら。発起人、始めてちょうだい。ああ、悪いけどそこのヤギさん、ジュースのおかわりお願いね。私にはポップコーンを。ああ、そうだったわね。悪魔の感激はポップコーンと相場が決まってるとあんたが決めたんだもんね。ええ、楽しませてもらうわ。 A face. あと紅茶とからし味噌をもらえる？ What? エリカ、始めなさい。 You not only want popcorn, but you want some tea and mustard miso. Interesting. 私の退屈はもう始まってるわよ。はい、我が主、お任せを。静粛に沈黙を。 At the sound of her voice, the Chiester sisters' corpse straightened up, lifted their right knees, and stamped down hard on the floor with their heels. It became it became a low, deep rumble in the ground, and all the chatter in the cathedral disappeared instantly. As their eyes and expressions became even more hollow and empty, the room fell back into silence, almost as though they were a collection of wax models. Amidst this heavy silence, there was the sound of footsteps, as Erica walked out into the center, where she could catch everyone's attention. When she signaled with her chin, a goat attendant appeared from behind a pillar and carried a single plain chair out into the front and center of the room. It must have been the defendant's chair. フルドエリカは告発します。第5のゲームの殺人犯はGo on. 後宮夏日さん。あなたが犯人です。 Oh, hey, that sounds like just like it is said in the prologue of the 5th episode. Erica pointed at Natsuki and spoke. The Natsuki wax doll alone shook and regained its expression.
It was an expression of panic. シエスタ姉妹、被告人を席へ連れてってちょうだい。了解であります。ちょっと何をするのです。話しなさい。4-5 and 4-1-0 both pinned Natsuki's arms behind her back and led her to the chair in the center. Natsuki resisted, but the Chiesta sisters were surprisingly strong and she couldn't do anything. She turned to the relatives for help, but they just remained silent like wax models. これよりフルデエリカはなぜ後ろ宮夏日にだけ犯行が可能か再構築してご覧に入れます。ベアト、もちろん受けるでしょ。当然よ。後宮家顧問錬金術師黄金のベアトリーチェだ。フルドエリカ、受けて立つぞ。我が主に着せようと企むその濡れ衣、引き裂いてくれるわ。ベアトリーチェ。安心せよ夏日。そなたはわらわの主だ。そして心に片翼のわしを刻んだ真の当主。身に覚えなき罪に怯えるでない。At those words, Natsuki jerked back and gulped. Her panic finally disappeared, and she stood up straight. そうですとも。私は後宮夏日。後宮家を冒涜するあらゆる挑戦を受けて立ちましょう。どうしてこの状況にそのような虚勢が張れるやら。あなた本当にどこのかけらでもいじめられっ子ね。 No, she's not wrong. I feel like a lot of time Natsuki has been wrong to learn. And then this episode, I feel like bullied kid. I mean, if anything, the only time Natsuki acted like the bullied kid is because of Eva, out of all things. I feel like Eva is part of the problem when it comes to Natsuki's doing her, her role of the family. ではベル、主張どうぞ。ベルンカステルは主張するわ。このゲームの犯人は人間、後宮夏日。ベアトもどうぞ。ベアトリーチェは主張する。このゲームの犯人は人間にあらず。わらわこそ犯人であるわ。Do you think so? Oh boy. Berncastel, who smiled daringly, and Beatrice, who smiled firmly, crossed gazes. お聞きね、魔女ども、人間ども。 So we got fantasy over some human bullshit on this one. Which is a weird game because I feel like, as far as I know, judging how Natsuki's behavior, I don't think I ever seen her do something as stupid as I thought. 一つの真実に二つの主張が現れたわ。犯人は人間、後宮夏日か。犯人は魔女、ベアトリーチェか。魔女が勝てば第5のゲームの真相は闇に消える。エリカが勝てばゲーム版より魔女幻想は打ち滅ぼされる。つまりベアトにとってのみ負けることの許されない勝負だけれど、覚悟は大丈夫？
何の覚悟が必要だというのか。もとより望むところよ。If Erica wins, the illusion of the witch will be destroyed. That means the existence of the witch will be denied. Beato was fighting for her life. However, this wasn't the only time she had been fighting for her life. It had always been a life or death struggle, even when she fought with Battler. Because if Battler had won and destroyed the illusion of the witch in the previous games, Beato would have been destroyed. 汚ねえな。エリカのやつだけ負けても何も失わない。それはどうでしょう。ベルンカステル教には情けの心がありません。彼女は自分の望んだ活躍をしなかった駒に温かい処遇を与えるとは思えません。It was inconceivable that the ruthless Bern Castle would place no blame at all on a piece who had suffered defeat. Erica was probably fighting for her life just as much. The two claims would clash, and one would be weeded out. One would fall, and would not leave this place alive. The only ones who truly had nothing to lose were those witches. OK、問題ないわ。さあ、始めなさい。それでは Oh, this'll be fun. 私から始めたいと思います。秀吉さん殺しについてはとてもシンプル。夏日さん以外の方を疑うことは不可能なはずです。私たちは被害者と夏日さんを除いて全員が同じ部屋にいたじゃないですか。It really was simple. Except for Natsuki, everyone had been inside the parlor, and because it was so simple, it was decisive. どう考えても秀吉を殺したのは夏日じゃないの。いいえ、逆だわ。どう考えても夏日以外に秀吉は殺せないじゃないの。議論も反論の余地もないわ。ですから誤解です。確かに私にはアリバイがないかもしれません。しかしアリバイがないことはすなわち犯人であるとの証拠にはならないはず。夏日にだけアリバイがないのは分かった。だが待て、殺害現場は密室であったぞ。夏日に限らず誰であってもあの部屋での犯行は不可能だったはずだ。魔法で殺人が遂行できるわらわを除いてな。密室トリックであるハウダニットについては後で説明します。とりあえず今はフーダニットから。よって以上により秀吉さん殺しは夏日さん以外の人物を疑うのは不可能となるわけです。お嬢様、ここをさらに切り込むと危険かと。同感だわ。夏日が秀吉の部屋のクローゼットに隠れていたのは事実。復讐要求で所在の確認を行われると追い詰められるわ。であろうな。Which is weird because, according to last part or two, she was hiding in the closet the whole time while Hideyoshi was getting in the process of getting killed off. It's not like not. I don't get it. I don't get this. It's not like Natsuki just came out of the closet with a knife and just kill him in his sleep. I don't know. This is a weird narrative to pull out of. ゲームの支配者はラムダデルタ教だ。あやつが面白がれば事実に関係なく
夏日が犯人ということで確定されてしまうぞ。If the typhoon passes and the police come to perform a scientific investigation, perhaps the true culprit will be identified and the false accusations against Natsuki will be lifted. However, in this closed-off Rokujima, the police will not arrive for all eternity. In other words, the real truths will not be revealed. Inside this cat box that will never be opened, false charges that everyone accepts are worth no more or less than the truth. おそらく向こうの狙いはシンプルな秀吉殺しで夏日様が犯人であるとの印象を確定させ、その上で不確定要素の多い第一の番の再構築に入るつもりでしょう。ゲームマスターに疑われた状態での進行は最悪よ。主導権を握るべきだわ。うん。ラムダデルタ卿、ご存知の通り第5のゲームでも多くの殺人が起き、深夜から早朝までの短からぬ時間をまたいでおる。いきなり秀吉の殺人から始まり、時間が行ったり来たりしてしまうようでは混乱してしまうというもの。ここは時系列に従い順番に進めていくのが良いかと思うが、いかがか。異議提出。 Objection? 犯人を告発する過程において時系列など意味をなさない。 So, you telling me chronological order when it comes to Twilight doesn't matter? 異議提出。フルドエリカは時系列を混乱させることによって印象操作を行っている。ああ、よくわかんないのは私もごめんだわ。ベアとの主張を認めるわよ。エリカはいきなり第2の番から始めないで第1の番から始めなさい。 You know, that's just the weird part. Why would you come to the conclusion instead of like going back to step 1? You know, why? So yeah, that's what I definitely saw Erica click her tongue. I understand. So this is a way of telling Rokujima's tale. I was guided by Vergilia, met Beatrice, reached the peak from which you can see everything below you, and finally understood the truth of this world. これが以前にワルギリアが話してくれたことなんだな。ええ、そうですよ。ここでは真実など脆い。両者が主張する限り異なる真実が同時に存在できる。And a truth that is, and does this mean that a truth can be powerful enough to replace that current truth? If different truths can exist at the same time, which is pretty scary, I can say. Yes, this really is a trial. Both sides put forth their own truths. This here truly is the Brawn Tube trial that Vergilia once used as an analogy. Ah, yes, the Brawn Tube trial. ではラムダデルタ教のご命令に従い最初の第1の番の事件から話を始めます。ご存知の通り10月4日初日の24時、親族会議の小休止の後、夏日さんは先に休むと一人退席しました。よってその時刻から翌朝まで完全にアリバイは消失します。The culprit is Ushiromiya Natsuki. This is because Natsuki is the only one without an alibi. Well, はてそうかな。夏日以外にもアリバイの怪しい人物などいくらでもいるはず。それら全員の疑いを晴らさぬ限り
夏日を犯人呼ばわりさせるわけにはいかぬぞ。The culprit cannot be definitely said to be Natsuki as long as there are other people without alibis. I'm pretty sure there are some people. However, that cannot be said as long as the following possibilities exist. What the hell? Natsuki was the only one without an alibi between 2401. This is being used as a basis for claiming that she is the culprit. However, that cannot be said for certain as long as the possibilities exist. Is it not possible that Battler in the guest house committed crime? Danjo, Goda, Sonora, 4, 5, 6. Other people in the mansion besides Natsuki committed a crime. George and the others were actually just plain dead. The second floor was reachable without going past Erica in the lounge. What if the crime was committed before that time? Committed after that? Outside in the interval? What if someone in the mansion committed a crime between? Wow, that's a lot. That's a mouthful. 確かに。夏日が怪しいとそこまで言い張るなら、エリカは夏日以外全員のアリバイを示してみせるべきだわ。ねえベル。ええ、無論よ。エリカはそれを完全に説明しきるわ。The culprit is Ushirumi and Natsuki, as we will prove everyone else has an alibi. 当然です、我が主。では、順にご説明していきたいと思います。源氏殺しは一度忘れ、ゲストハウスの事件のみに絞って進めます。となれば、ゲストハウスにいた使用人を疑いたいですよね。The servants who were in the guest あの晩 house. は、郷田さんと熊沢さんがゲストハウスにおられました。そうですね、お二方。When she turned to face the direction where those two were seated, those two wax models alone came back to life. They probably weren't even granted souls until they were allowed to speak. In that case, it would have been better if Natsuki's soul could have disappeared as well. Natsuki, who was in the defendant's chair, kept her soul the whole time. And was constantly hanging her head, looking nervous. Goda hurried to his feet and answered Erica's question. はい、そうです。私はあの晩、一人でゲストハウスの使用人室におりました。私はこの老体ですからね。夜は答えますから、ゲストハウスの控え室に戻って、お先にすぐ休ませてもらいましたとも。では郷田と熊沢もアリバイを失うではありませんか。一人で控え室で休んでいたと自称する熊沢、一人で使用人室にいたと自称する郷田、そのどちらにもいとこ部屋へ行き殺人を行う余地があるはずです。I mean, Kumasawa's an old lady. You really think she would do something like that? That's pretty debatable if you ask me, but... めっそうもない。どうしてそんなことを私たちが。そうですともそうですとも。人殺しなんてそんなとんでもないことです。I mean, Kumasawa's an old lady, but who knows? I mean, I've seen... I mean, elderly people can be pretty cynical too, so, I mean, it is a, you know, bit of a possibility. I don't know. The culprit cannot be definitely said to be Natsuki after all. Is it not possible that Kumasawa in the guest house committed a crime? It's possible that something. 夏日がすべて語っておるわ。
控え室で一人眠った熊沢も、使用人室に一人こもった郷田も、寝室の夏日と何も変わらぬ。どちらもアリバイを失うではないか。ご安心を。この二人は殺人犯ではないと私が保証します。まず熊沢さんは晩餐後、私たちと一緒に屋敷を出てゲストハウスへ行き、そのまま控え室に入り朝まで眠っていました。郷田さんも同じです。事務作業を終え、その後に私たちとラウンジで談笑して、それを終えてから休みました。Alright. I forgot when Balor returned like extremely late at night. Goda was there or some shit. 両名とも殺人を行う余地はありません。Although it's weird because you think it's weird because Goda was there like the entire time. So while Balor was too busy in the mansion like until the late night, there wasn't, I don't know what's happening behind the scenes. So いよいよ来たな。それではわらわも腰を上げるとしよう。もはやそなたの出番は終わりだ、エリカ。そなたの頼れる用心棒を呼び出すがいい。Beato glanced at where Dalinor sat on the second floor audience seating. However, Dalinor just stared back with those usual expressionless eyes. 副賞要求。Oh shit. 郷田と熊沢のアリバイについて完全な証拠がある。副賞拒否。なんで敵にヒントを？答えるわけもない。お聞きから無駄デルタ卿。証拠はないそうだぞ。証拠もなく郷田と熊沢のアリバイを主張しても良いものなのか。道理だわ。どうなのよベルン、エリカ。どうして郷田と熊沢のアリバイを主張できるわけ？引っ込めエリカ。わらわの相手はそこのドラノールよ。貴様ごとき人間に魔女の相手は務まらぬわ。No words. いいえ、ドラノールの出番は必要ありません。あなたの言う人間ごときが魔女を打ち破るからこそ魔女幻想が否定されるのです。ならばどうぞ、赤で青でお好きなように受けて立ちますよ。In response to Erica's challenge, Beato smiled boldly, yet gracefully, and slowly stood up. Huh, new music. The girls' witch hunt. Slowly stood up. They glared at each other between the floor and the balcony. 郷田にも熊沢にもそれぞれアリバイがない。Man, we have some music bangers here. 二人はゲストハウスにおり、いつでもいとこ部屋へいたり、犯行を行うことができた。それが否定できぬ限り、夏日を犯人呼ばわりすることなどできぬぞ。I mean, the first floor to the cousin room isn't that far away. So, I'm pretty sure they can make up some sort of excuse. Beato's blue truth struck out rapidly. The curtain had finally dropped and the battle had begun. 人間であるエリカに使える赤はない。ドラノールを呼ばずにどう切り返してみせると？
エリカに使えずともその主のベルンカステル卿は使えます。油断はできませんぞ。青き真実有効だわ。どうするのベルン。あんたかドラノールが相手を変わる？まだ私の出番ではありません。 Still not down on us turn. そしてベルンカステル卿の出番でもありません。 What the hell? It's crazy. ええ、そうよ。この程度じゃ私たちの出番にはならないわ。フルドエリカというただの人間風情がベアトを打ち破ってこそ意味があるのよ。人間に打ち破られてこそわかるわ。黄金のベアトリーチェなどとのたまう偽りの魔女が人間以下の幻に過ぎなかったとね。Subhuman phantom. That's silly. それが本当にできるなら最高に面白いんだけどね。いいわエリカ、受けて立ちなさい。まず熊沢さんですが、とてもシンプルな話です。熊沢さん、ご起立を。はい。熊沢さんは昨夜就寝されてから朝事件を知らされるまで一度でも控室を出ましたか？いいえ、朝までぐっすりでしたとも。私実は昨夜の晩餐の後にエヴァさんと談笑していて面白い話を聞かせてもらっていたんです。それを試させてもらいました。それとは何か。 What did Eva told you? まさか。そうです。金蔵を書斎に追い詰め封じたもの。扉に物を挟むことで封印できることを私は知ったのです。 Alright, that fucking thing. Yeah. The checking the slipping like a piece of paper or a receipt between the door and the frame. なんだと。あいつまさかそれを熊沢さんの控室に。 Oh, she did that to Kuma-san's waiting room as well? I'm gonna assume they did it to go to what the fuck? エリカはゲストハウスにいたのですから、それができたとしても何も問題はありません。何しろ莫大な黄金が発見されてどんな事件が起こってもおかしくない不気味な夜でした。探偵あるところ事件あり。私は何かの事件が起こることを予見してあらかじめアリバイを失いそうな人物にこれで封印をさせていただいたのです。 Erica held a small folded piece of brown paper high in the air. 私はこれを一緒にゲストハウスに戻った熊沢さんが休むと言って控室に入ったのを見届け、これを使って扉を封印したのです。そして朝事件が発覚し大騒ぎになった時、私は真っ先に熊沢さんの控室を確認し、そして封印が健在であることを確認しました。以上により私は熊沢さんのアリバイを証明できます。Kumasawa has an alibi. You fucking sly bitch.
Uh, what in? Well then, that got eliminated. Fuck. グッド。素晴らしいアリバイだわ。一部の隙もない。Well, there's one alibi. 熊沢はエリカと共にゲストハウスに戻り、そのまま控え室に入って休み、朝まで部屋を出ることはなかった。つまり熊沢はゲストハウスへ戻って以降、朝まで2階に上がっていない。She never went to the second floor until morning. The proof Erica had shown was elevated by Burnt Castle and became Red Truth. This truth, which had become red, could no longer be overturned, even by Beato. In other words, in that instant, Kumasawa's perfect alibi had been absolutely guaranteed. ほほう。ならばゴーダについてはどうか。Let me guess, did she also put the slip of paper in between that too? 郷田さんもゲストハウス到着後はすぐに使用人室にこもられました。そして同様にこれで封印させていただきました。そしてローザさんが午前1時にお戻りになった時はたまたま廊下に出た私が気づき、使用人室の郷田さんにそれを伝えたのです。その時封印は健在でしたので、ゲストハウスに到着してから午前1時まで郷田さんは使用人室を出ていません。そしてその後はラウンジで午前3時まで私と一緒にいました。そして午前3時以降は私は2階にいましたので、郷田さんが2階に上がってこないことを保証できます。エリカの封印がゴーダが午前1時まで使用人室にこもっていたことを証明するわ。そして午前3時までのアリバイを一緒にラウンジで過ごしたエリカが証明するわ。そしてそれ以降の朝までに2階へ一切立ち入ってないこともエリカが証明するわ。つまりゴーダはゲストハウスへ戻って以降、朝まで2階に上がっていない。Goda has an alibi. Well, there's two. I'd eliminate these two possibilities. Unfortunate. 赤き真実有効だわ。お見事よエリカ。あんたのその扉の封印によるアリバイがベルンに認められて赤き真実に昇華されたわ。ありがとうございます、我が主。我こそは探偵、人間でありながら赤き真実を行使することのできる人間を超えし者。人間を超えただ。この思い上がりめ、口走るには1000年早いわ。おかしな追求があると面倒なので先にはっきりさせます。というか、むしろこれは最初にするべきでした。前後したことをお詫びします。24時の時点でのゲストハウスの状況です。黄金が発見され、緊急の親族会議になり、バトラさんと親族たちは屋敷へ。Oh, wait a minute.
Are we? Is this the explanation with the who delivered the letter, and the knock on the door and so? ゲストハウスには私といとこ3人、 I mean, it would be funny. ゴーダさん、熊沢さんが残りました。 Oh, you know, this is the funny part. What if Erica didn't figure out the riddle of who delivered the letter and whoever knocked on the door of the dining hall? But what if Valor can do it? That'll be so funny. ゴーダさん、熊沢さんのアリバイについてはすでにご説明の通り。ジョージさん、ジェシカさん、マリアさんの3人はいとこ部屋でトランプで遊んでいました。実は私、ほんの少しだけ混ぜていただきましたので、この時刻に生存していたのをはっきり確認しています。 A little bit of coffee doesn't hurt. 我が主、以上の復唱を要求します。 応じるわ。ゲストハウスには24時の時点でジョージ、ジェシカ、マリアは生存していて、2階のいとこ部屋にいた。 They definitely were. 南條、郷田、熊沢は1階にいた。あともうもったいぶることないから、これまでに出ている犠牲者の死亡も確定させとくわね。ジョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、ゲンジの5人はちゃんと死んでるわね。あのばっくりいった首で死んだふりなんてできるわけないでしょ。 No, how can they explain about Rosa and Genji's death though? They haven't got to the Krause's captured yet as well. So, like, goddamn. Like, what do we got? Oh, yeah, bro. No murder occurred before 2400. Yep. You mean to tell me they're already confirmed dead, huh? God damn, it's like now it's 4 out of 13. Ain't that some shit? This shit got escalated. 復唱を感謝します、我が主。これをはっきりさせないと、私がアリバイを保証した以前の段階ですでに殺されていたとか。実は死んでなかったとか、いろいろ言われかねませんので。Alright. We are around almost an hour in. Now here is the thing though, right? I feel like this is what I think. I feel like considering oh wait. What if Beato is on the verge of losing, but Valor for some reason find a way to get out of that slippery solution of this slippery problem. Because so far it's 4 out of 13. So it's like not really almost halfway, but it's like halfway, and then Beato is gonna get like, you know, denied of existence. So that's the thing though. Yeah, this is a bit of a weird trial that for me trying to put in my critical thinking of the story. So, but we'll continue more of this. So, like, comment, subscribe, and I will see you guys later. Have a good one.